So in this data science, so according to the industry trends, this course curriculum. So in this, we are going to discuss Python. Start with Python, core Python, and as well as the advanced Python and its libraries. So numerical Python, pandas, matplotlib, okay, and as well as Seaborn, okay, PyTorch, and TensorFlow. These are the things we are going to discuss, and as well as we are going to discuss SQL. Okay, and so bit of Power BI and Excel. Next comes the machine learning. Machine learning we're going to discuss, and the advanced version of machine learning is deep learning. We're going to discuss, and after that we are going to discuss natural language processing. Natural language processing we're going to discuss, and as well as a bit of computer vision technologies. So we're going to discuss in this. And next, the latest trend. So in this, so we are going to discuss what is meant by generative AI, okay, and generative AI tools like LangChain and all these things, and agentic AI and its framework LangGraph, and some prompt engineering techniques. These are the 10 skills required, okay, to enter into IT industry and as well as to survive in the IT industry for long period of time. Okay, this is the things. Okay. So for the fresher at the initial, you may not get a job directly as a data scientist, but you can get a job as a Python developer, backend developer. You can get, and by learning this, you can become a data analyst. Okay, you can become a machine learning engineer. Okay, so like this junior agentic engineer, okay, junior gen engineer, that kinds of roles we can apply. So this is the 10 skills, as I told you now. This is the latest, not the latest. This is the trending skills. So to enter into IT industry and to survive in the IT industry for long period of time. So by learning these technologies, you can become a Python developer, as I told you, machine learning engineer, okay, AI engineer, data scientist, okay, full stack AI developer. You can become a NLP engineer, a cloud and AI architect, generative AI and AI engineer. So like this, my dear aspirant, and even you may become the founder of the next $1 billion AI startup also. So that much so trend and that much hype is there. Okay, for this so course. Okay, fine, great. So before entering into this course, okay, this introduction, let me ask you a few questions. So my dear aspirant, so everyone, so you are all using Netflix, right? So you are using Netflix. Okay, this Netflix. So you know this Netflix will know what movie you want to watch next. And if you go with YouTube, what is happening in the YouTube here is that it is going to predict what is your next favorite video. So if you go with YouTube, it is going to predict your next favorite video. And if you go with Amazon, it is going to recommend the products to you. Okay, Amazon, if you go with the Amazon, it is going to recommend the products to you, right? Okay, fine. Next, when you go with YouTube, okay, now what it will do, it is going to predict. So it is very good at prediction. No? YouTube, it is what is doing is predicting based upon your past data. What is doing it is predicting your okay next favorite video. So like this, it is predicting. And if you go with Netflix, what it is doing it here, so it is predicting, and Netflix knows what kind of movies you want to watch next. Okay, and if you go with Google Maps, so Google Maps, okay, this is from some kind of dynamic web application. They are going to predict the traffic. Okay, na? And about Instagram, if you go with Instagram, my dear aspirant, is going to keep showing the reels.
that you continue the watching. So what you'll do usually, so you will open the Instagram, so for 5 to 10 minutes, right? But what will happen, instead of spending 5 to 10 minutes, easily you can spend 5 to 6 hours of time. Who is making you engage for this long period of time? Who is so constantly showing the reels to make you uh, engage in this long period of time? Someone is there, na? They are the data scientist only. If we go with the Swiggy, my dear aspirant is going to predict the delivery time. So predictive analysis, okay, now that one. And another thing, if you go with the banking application, okay, now the banks, what it will do it here, it is going to detect the fraud within the seconds. With is going to doing the frauds. As I come again, how this Netflix know what kind of movie you watch next, and how does YouTube predicts your next so favorite video, and how does Amazon recommend the products? So have you ever thought who is teaching the machines all these things? Can you tell me anyone? So my dear future data scientist, can you tell me who is teaching all these things? Who is teaching these machines or systems? All these things. And do computers have brain or do systems have brain? No, right? Do systems have brain? No, sir, not at all. Can machines think like humans? No, not at all possible. So for that only we are using AI to think like humans. Okay, now, and next thing, can the machines predict the futures? No, not at all, sir. Who is doing all these things? Someone is there, na? Can machines predict the future? Okay, now can machines understand the human language? So say this, my dear aspirant, can machines? So can machines understand so human language, right? And can the machines drive cars? Getting the points. Can machines identify diseases, or so can machines so identify the diseases? Okay, can machines drive cars? Getting this point, my dear aspirant. So what's the point I want to repeat here is that who is teaching all these machines? Who is teaching machines all these things? And do computers have brain? No, not at all. Can machines think like humans? Not at all possible. To do that only we are using AI. Can machines predict the future? So not at all. Can machines understand the human language? Can machines identify the diseases? So my dear aspirants, the point you need to know it here is that behind all these questions, my dear aspirant, we are having the data science. The data scientist, so we the data scientist, so making the machines so to think like the humans. Okay, so what is meant by data science and what is the roles and responsibilities of the data science? So data science, technically I can say that first it is the process of collecting the data. As a data scientist, first what you'll do, you'll collection of the data from so various resources, and second thing, so it will comes to the cleaning of the data. And next, as a data analyst, what you will do it here is so analyzing the data and as well as to understand the data. After understanding the data, మనకి requirement ఏంటి? To find useful information, to find the useful information and to find the patterns and what you want. And we want the future predictions. What is going to happen in the future predictions? You know, so by using statistics. So in your course curriculum, we're going to discuss statistics also. Okay, statistics. Okay, now by using machine learning and artificial intelligence. You know, what's the data science? It is nothing but, so technically I can say that it is the process of collecting the data, cleaning the data, and as well as
analyzing the data, and after that to understand the data and to find the useful information and to find the patterns, and as well as and to predict and find the patterns and future and to do and to make, and we can say that and to make, sorry, and to make future predictions by using the statistics, machine learning, and AI. This will be the technical term of the data scientist, right? Can say that finally data scientist is the process of collecting the data, cleaning, analyzing, understanding the data to find the useful information, patterns, and to make the future predictions and future ఏమవుతుంది by using statistics, machine learning, and artificial intelligence. Okay, now, so this is the thing. So why data science is important? Because nowadays, my dear aspirants, so why data science is trending? So if you see that today every company, okay, let us think that let us assume that Amazon, Google, all these top based product based companies, every company nowadays they are generating huge amount of data. Wherever you goes, huge amount of data is generated now. Okay, if you go with the online shopping website, they will generate the customers data. Okay, so online, if you go with the online shopping websites, what they will do, they will go into generate the customer data. If you go to hospitals, they will generate the patient data. Banks, they will generate the transaction data. If you go with the social media, they will generate the user activity. If you go to the institute, they will go into generate the students data. Okay, if you see it here, nowadays data is useful only when you analyze it properly. As I told you now, in online shopping, we're getting the data from various websites. In hospitals, so if you go with the hospitals, so there they are having the patient data. See, patient data also very much important. Why? Because frequently they will do the follow-ups. Okay, so banks, what they will do, they will generate the transaction data. So all this data is there, and social media, what they will do, they will generate basically the user activity. User activity is very much important. What type of videos, how much time the user is engaging in the social media. According to that only, they're going to make the predictions. And if you go with Amazon and online shopping, it will generate huge amount of customer purchase data. What type of products customer is purchasing. So if you see that in almost in every sector, huge amount of data is being generated. Very much important. Based on the data only, we need to make the decisions. Okay, so here, so this data is useful when you analyze it properly. If you don't analyze this data in a proper way, okay, what will happen? The companies are going to get lots of okay losses also. Okay, ఈ డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే in these organizations లో సార్ మనకి డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి కావాలి కదా. సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వై సేల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. సో మనకి ఈ డేటా సైంటిస్ట్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ అనలైజ్ ద డేటా అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద సజెషన్స్. సార్ వై సేల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా, అండ్ దిస్ డేటా సైంటిస్ట్ విల్ హెల్ప్స్ యూ టు డూ ద విచ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ సెల్లింగ్ మోస్ట్, ఓకేనా అది. అండ్ ఈ డేటా సైంటిస్ట్ వాట్ దే విల్ డూ ఇట్ హియర్ ఈస్, సో ది విచ్ కస్టమర్ మే లీవ్ ది కంపెనీ. ఓకేనా, అంటే ఇవేం ప్రెడిక్ట్ చేస్తాయి డిపెండ్ అపాన్ ది పాస్ట్ డేటా, విచ్ వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ మంత్. ఓకేనా, సో వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ మంత్, సో రెవెన్యూ. ఓకేనా, సో ఆల్ దీస్ థింగ్ ఫైన్. Next month revenue. Okay, data scientist helps the organization to ask to generate the questions like this: why the sales has been increasing, okay, which product is going to be selling the most, what will be the next month review, and all these things will be answered by the data scientist only. Okay, so my dear aspirants, as I told you now, so every day huge amount of data is being generating.
when you use the Instagram, YouTube videos, when you order the food in online, when you make the online payments or shopping in Amazon, data is created everywhere now. So the data is but data alone is not at all useful. So that real value comes when you understand the data and to make the better decision. Okay, now as I told you, a huge amount of data is being generated now. So well, as I told you, a huge amount of data will be so generated to you from Instagram, okay, YouTube videos, or when you order the food in online, when you make the payments, or if you shop in Amazon and all these things. No? So what is happening? Huge amount of data is generated everywhere. But మీకు ఇక్కడ ఇది వచ్చేదంతా so nothing but it will be the raw data. So data alone it is not at all useful to us. The real value when it will comes, the real value when comes when you understand the data. So what when it will comes when you understand the data and we can make the use of it to make the better decisions. Okay, now first what you have to do, we need to understand the data, and based on the data we need to make the better decisions. Then only it will be useful, the data. To do all these things, my dear aspirants, data scientists play a vital role. Okay, first step was a data scientist. What will do? Sir, collection of the data. First data scientist role. What they will do it here is first it will be so collection of the data. So the journey of the data scientist starts with the collection of the data. As I told you, here the data will comes from various kinds of websites. Sometimes various kinds of APIs will get, and various kinds of social media platforms, various kinds of online sites, banks, and even from some sensors also will get the data. Okay, now first thing, as a data scientist, what you will do, they will collect the data from various resources. So much resources are there, so many resources are there. Okay, so fine, what they will do, first they will collection of the data. For example, if you see that customer purchase, okay, in the product in the online, okay, what type of information will store? So basically we'll store customer name, basically, and a type of data will collect customer and his location, what type of so product he have purchased, and production details, okay, and payment account, okay, payments. So like this different kinds of data will collect. Okay, if you go with the example of this, okay, so like the customer purchases, like manenti customer name, location, what kind of product details he have purchased, and what kind of so payments he has done. Okay, now all these types of data will be collected. First thing is collection of the data, different kinds of data. Next thing will be the cleaning of the data. So after collection of the data, next what we will do basically, so cleaning the data. Okay, now so cleaning the data. So the real world is really so perfect. Sir, మనకేంటి రియల్ డేటా ఉంటుంది కదా, అది మనకి రేర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హియర్, విల్ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద డేటా. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ దిస్ డేటా మనకు వచ్చిన డేటాలో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ విల్ హ్యావ్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. కొన్ని డూప్లికేట్ డేటా ఉంటుంది, డూప్లికేట్ రికార్డ్స్, కొన్ని నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి, కొన్ని సో నల్ వాల్యూస్, సమ్ టైపింగ్ మిస్టేక్స్ అని. So okay, some will get some typing mistakes, and as well as what will happen, so we'll get some so incorrect information. Even kuda so handled by the second step, data cleaning and chestam. First enti collection of the data, maniki websites, API, social media websites, so we'll get online websites, banks, servers, we'll get the data, and sometimes sensors undu kuda vastundi. So next after getting the data, okay, getting these points, okay, fine, great. After getting the data, ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ క్లీనింగ్. ఓకేనా, లైక్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏమి ఉంటాయి, టు రిమూవ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, సమ్ టైమ్స్ నల్ వాల్యూస్ విల్ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, టైపింగ్, సమ్ టైమ్స్ టైపింగ్ మిస్టేక్స్ విల్ బి దేర్, సమ్ టైమ్స్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి.
Before data analyze చేసే ముందు what you have to do it here, we need to clean the data. So if you purchase any vegetables, what you will do, basically we'll wash the vegetables. Now we'll wash the vegetables and we will identify which vegetables are not suitable so for cooking. What we'll do, we'll remove that vegetables. So like that now. So this is also like that. If needed, we'll clean the vegetables. Second step and cleaning the data is the one of the most important steps in the entire data science process. Okay, now? Next thing, step 3. Step 3, my dear aspirant, is nothing but analyzing the data. Okay, now? This is the point in to observe it. Okay, next step, what you have to do final ga manaki, so we have to analyze the data. We'll do it. Next thing enti, after analyzing, what will be the next step? As a data scientist, analyzing the find the patterns. What happened? Okay, అసలు ఏం జరిగింది? Why? What happened? So find patterns, and final step what they will do, making predictions. Making predictions. These are the steps usually it will involve it. Okay, just go through these steps one by one. First enti collection of data. Second step cleaning. Okay, next third step analyzing. Fourth is finding the patterns and making prediction. These 3 steps I will explain in just 1 minute. Just go through this. I'll get back in a minute. So this is the first 2 steps data scientist will do. Okay, next ఏంటంటే డేటాని అనలైజ్ చేస్తారు. Once the data is clean, the second step will be analyzing the data. So analyzing is helps us to understand what is happening in the data. Suppose for example, if a customer wants to know, which product is selling more, which product is selling more, and which which city has so highest number of which city has, let us assume that highest number of customers. So like this, to analyze the data, and which month is generated the highest revenue. Like this analyzing and jarugutundi. Okay, so what will be the revenue in the next month? Okay, so like this. Okay, so what they will do, they helps is to, if the company wants to know which product is selling more and in which area the product is selling more and which city has the highest number of customers, ఏ సిటీలో ఎక్కువ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా, so that one, and which month is generated the highest revenue. Okay, by analyzing the data we can able to answer all these questions. Data analyze చేసిన తర్వాత we can able to answer all these questions, and it helps the business to make the better decision. కానీ అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది అనలైజ్ అనేది జరిగింది. ఇట్ విల్ డూ ఇట్. ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ it will understands the patterns, అసలు why it has happened. ఓకేనా, it is a hidden the relationship, a trend inside the the data. ఓకేనా, so what it will happen, so it is a hidden relationship, relationship. So why it has happened, what they will do, they will identify the reason, so why the sales has been dropping. Okay, so when the sales is going to happen, when the sales is going to increase, okay, what will happen by this current okay, so current market, and next like this. Okay, these types of patterns they will use it to identify, okay, why we are having the loss in the market, and when the sales will be high, and what happened to this current sales. Okay, these types of patterns they will identify. అసలు ఎందుకు జరిగింది, మళ్ళీ ఎప్పుడు మనకి సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉంది, అసలు ఎలా జరిగింది, ఓకేనా, ఏమైంది దానివల్ల. సో లైక్ దిస్ ప్యాటర్న్స్ దే విల్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిడిక్షన్స్. ప్రిడిక్షన్ is the most exciting part of the data scientist. ఈ డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారు, మీకు అక్కడ నుండి పాస్ట్ డేటా వచ్చేసింది కదా, పాస్ట్ డేటా ప్యాటర్న్స్, అసలు why it is happened, all these things based on the past data they are going to predict what is going to happen in the future. Okay,
So these are the things, these are the steps usually we'll see it, okay, in this. So data scientist, look at 5 steps in the way, constantly it will be get so evolved. Okay, next thing, so we'll discuss about, sir, what is mean by machine learning, we'll see it. Okay, now, okay, fine, very important, what is mean by so machine learning and all these things we'll discuss it. సో ఈ నోనెట్ వరి మీకు ఈ టెర్మినాలజీ కొత్తగా అనిపించవచ్చు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్లో ఇవన్నిటి కూడా మనకి ఈ బేస్డ్ ఆన్ ది పాస్ట్ డేటాని బట్టి అవి ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాయి కదా. ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మనకి కారణం డేటా సైంటిస్ట్. ఈ మనం ఈ బై లెర్నింగ్ ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీస్ మనం ఇవన్నీ చేయబోతున్నాం. అండ్ ఇంకోటి ఏం చేసాం, సో లాట్స్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని మనకి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి సో విల్ ఫాలో ఆల్ దిస్ టెక్నిక్స్. సో మనకి దాంట్లో కలెక్షన్ ఏముంటాయి, కలెక్షన్ ఆఫ్ ది డేటాని కలెక్షన్ చేస్తారు, క్లీనింగ్, ఏదన్నా ఇంప్రాపర్ డేటా ఇస్ దేర్ విల్ క్లీన్ ద డేటా. నెక్స్ట్ అనలైజింగ్, ఓకే, అసలు వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్, హిడెన్ రిలేషన్షిప్స్ అసలు ఎందుకు జరిగింది ఏంటి అది కనుక్కుంటారు. నెక్స్ట్ మేకింగ్ ద ప్రెడిక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Okay, this is very much important, what is meant by so machine learning. Okay, now so one great thing here is that, my dear aspirant, what the trend it is happening here is that in the tech industry slowly, so the machines are understanding the human behavior. So ఏమి జరుగుతుంది, slowly the machines are understanding the హ్యూమన్ బిహేవియర్. హ్యూమన్ ఎలాగైతే చేస్తాడో హ్యూమన్ బిహేవియర్ ని స్లోలీ ద మెషిన్స్ హ్యాస్ బిన్ అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ థ్రెట్ టు ద డెవలపర్స్. అంటే మెషిన్స్ ఏదైతే హ్యూమన్స్ ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా మెషిన్స్ అనేవి స్లోలీ అండర్స్టాండింగ్ the things. Okay, so that one I'll explain what is meant by machine learning and all these things. Listen it carefully. So మీరు how you learn the bicycle. So example, if you go with how you learn the bicycle ఎలా నేర్చుకుంటారు, ఫస్ట్ డే you will feel a bit of inconvenience. First day you are falling, you will get some fear, imbalance. What will happen, slowly your brain will learn from the mistakes. So slowly your brain will learn the balance. What will happen, based on the past experience only, so your brain will able to understand now this one. Next thing about the machine learning, what is meant by machine learning technically, I can say that so machine learning means nothing but so training the machines to learn from the past data. Okay, now what is happening here is that training the machines so to learn from the data. Based on the past data, it is going to predict what is going to happen. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీకు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసరికి మీకు స్లోలీ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ద బ్యాలెన్స్. ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో అంతే. సో ట్రైనింగ్ ద మెషిన్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా, ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యూమన్స్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద సో మిస్టేక్స్. ఓకేనా, సో లైక్ దట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ how it will work. For suppose మీరు if you have uploaded 100 so male and female, okay na, images, for let us assume that you have provided 100 male and female images. After loading the data, after training the data, okay, what will happen, the machine will identify the patterns. Okay na, the human men and female difference ela aithe untayo, the jaw line, the hair length, ఓకేనా, ద ఫేస్ కట్, ఓకేనా, ఫేస్ కంటెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా వాట్ విల్ డూ, ఈ మెషిన్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ది ప్యాటర్న్స్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది 100 ఫొటోస్ యూ ఆర్ గివెన్ నా, వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, ద మెషిన్ విల్ ఏబుల్ టు ఓకేనా ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్స్. ఓకే, ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎలా అయితే ఉంటారో ఆ ప్యాటర్న్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. Okay, so ఇక్కడ కూడా here we are using this machine learning algorithms. అంటే if you provide any image, అది ఏం చేస్తుంది, that algorithm it is going to analyze that image and it is going to predict అది male or female. The types of predictions also we can do it by using this so machine learning. Okay, another thing,
అంటే ఇదేంటి బేస్డ్ అపాన్ ది పాస్ట్ డేటా బేస్ చేసుకున్నది. ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్లో రికమెండేషన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి కదా, దట్ అన్ని కూడా దట్ ఈస్ డన్ బై ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఓన్లీ. బేస్డ్ ఆన్ ది పాస్ట్ డేటా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ది ప్యాటర్న్స్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రెడిక్షన్స్. So behind all these things, my dear aspirants, we are having the machine learning concept. Simply మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, now let us think that the time is 1:30 p.m. 1:30 p.m. అయిపోయింది. ఓకేనా, క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అవుట్ సైడ్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, క్లాస్ జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. సో లెట్ us assume that in the home ఆల్రెడీ టైం 1:30 అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ది హోమ్. లెట్ us assume that మీ ఇంట్లో ఏంటంటే లెట్ us assume that so one biryani and as well as sheer kurma has been prepared. Will you focus on the class? మీ బ్రెయిన్ ఫోకస్ అయిద్దా? నో. What will happen? Will your brain focus on the Python class or biryani? Obviously the brain predict from the past experience, definitely will go with this. అంటే మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి. ఓకేనా, సో ఇది కూడా అంతే. సో ఇవేంటి బేస్డ్ అపాన్ ది పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్. సో దానికి ఏంటి, మీకు వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద మెషిన్స్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్. వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద డేటా. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద మెషిన్స్ నా. ఓకేనా, వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద మెషిన్స్. ఓకే, వాటిని ఏం చేయాలి మనం, హ్యావ్ టు ట్రైన్. ఇది కూడా అంతే. ఏంటి, మీకు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంటుంది. సపోజ్ లెన్స్ మీకు ఎక్కువ ఆకలి వేసినప్పుడు, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ ఈట్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీకు కొంచెం ఒక ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది. సో అందుకని ఆ ఫీల్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఆ టైంలో 1:30 యూజువల్లో. సో మీకు ఎలా వచ్చింది అది, సమ్ పాస్ట్కి ఎప్పుడైనా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసినప్పుడే. సో లైక్ దిస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్సో. ఓకేనా, సో లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఫైన్. నెక్స్ట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం ఐడియా లేదా మీకు? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే పైథాన్ అయితే కొంచెం ఉందేమో. ఓకే, అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే మీ పాస్ట్ డేటాని బట్టి మీకు ప్రెడిక్షన్స్ ఇస్తుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది ఇది. ఓకేనా, ఇది. సో ఇది నెక్స్ట్ మీకు ఎన్ఎల్పి అనేది ఉంటుంది, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ. ఓకే, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో ఇది డెమో సెషన్స్ కాబట్టి ఓవరాల్గా అసలు మీకు ఏంటి టెక్నాలజీ వల్ల యూజ్ ఏంటి అని చెప్తున్నాం. రేపటి నుండి మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. వైల్ స్టార్టింగ్ ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్ యూ గెట్ రెడీ విత్ యర్ ల్యాప్టాప్స్. పైథాన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ వినండి రేపు కూడా సేమ్ టైమింగ్స్కి. సో అప్పుడు ఏంటి, యూ బ్రింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. సో మీరు కూడా యూ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ అలాంగ్ విత్ మీ, మీకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇప్పుడు మీకు లిమిటెడ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ వోంట్ రష్ విత్ ద సిలబస్. రిమైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో వెళ్తే వాళ్ళ ట్రైనర్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటి, సిలబస్ కంప్లీట్ గా విత్ ఇన్ ఏ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలని ప్రెజర్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రెజర్. విల్ డిస్కస్ విత్ స్లో పేస్ అండ్ మీకు లిమిటెడ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటిల్ యూ అండర్స్టాండ్, సో విల్ డిస్కస్. ఓకేనా, సో I am promising that at the end of the course, I will make you in a position to clear any kinds of technical entries. మీరు అందరూ ఎందుకు వచ్చారు, having trust on us from చాలా దూరం నుండి, to clear your technical entries. This was the thing which was not possible from your side, from the colleges. కాలేజీలో పాసిబుల్ అవ్వలేదు. మీ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ని క్లియర్ చేయలేకపోయారు. ఫర్ దట్ రీజన్ you all came here. So definitely I will fulfill the dream of clearing the technical entries. Okay, so not only that, so if you want internship, we're going to provide the internship facilities also to you. And everyone meerandaru recently graduated kabatti, okay na, so for you special resume preparation sessions, okay na, మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్స్ అనేవి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్. దీంట్లో హౌ టు ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఓకేనా, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్ యూ ద మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకేనా, మీకు సెమినార్స్, డిబేట్స్. ఓకే, this all these types of things. Meeku interview preparation materials we are going to so provide you. Suppose if your resume is shortlisted in Wipro, so according to that Wipro, what are the materials we needed to practice, that types of all these things will be provided in this interview preparation session. And as well as we are having the dedicated lab facility. Okay, meeku eppudaithe free time untundo, you can come to lab facility morning 7 to evening 8 p.m. lab facility will have it. You can so use it.
అండ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఆస్పిరెంట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆల్సో. మీకు ఏం డౌట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మీకు సో కోఆర్డినేటింగ్ గా ఉంటారు. సో లైక్ దిస్ ఇవన్నీ కూడా సో మీకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, సో విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై natural language processing. See, ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో. మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే బ్యాంక్ లో ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రిడిక్ట్ చేసేది మెషిన్ లెర్నింగ్ డెవలపర్స్. ఓకేనా. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఊబర్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్. ఓకేనా. మీకు ఊబర్ లో సమ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ప్రైస్ ఇట్ విల్ షో హై ప్రైస్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ షో లో ప్రైస్. అది ఎలా జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనలైజ్ ద ట్రాఫిక్, మీ డిమాండ్ చూస్తుంది, వెదర్ చూస్తుంది, బుకింగ్ కౌంట్, అండ్ మనకి పీక్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆల్సో విల్ డన్ సో బై యూజింగ్ దిస్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకేనా. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుంది? బేసికలీ ఇట్ విల్ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ డేటా. ఓకే, ప్రెడిక్ట్ ద రిజల్ట్స్. ఓకేనా, అండ్ అనలైజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మీకు ఇది అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ కూడా యూజ్ చేసి ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు మీరు. ఓకేనా, ఇన్ ద ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్ ప్రిడిక్షన్స్, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, రికమెండెడ్ సిస్టమ్స్. ఇలా మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెషిన్ లెర్నింగ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు నా. ఓకే, రికమెండేషన్స్. ఓకే, మీకు రికమెండేషన్స్ లో కూడా విల్ యూజ్ ఇట్. రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్. ఇంకా మీకు ఇంకా ఏమున్నాయా మీకు తెలిసిన అప్లికేషన్స్ ట్రాఫిక్ ప్రిడిక్షన్స్ లో? ఇంకా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? టెస్లా కార్స్ వచ్చేసినాయి కదా, అక్కడ కూడా డేటాని మనం ట్రైన్ చేయాలి. సో లైక్ దేర్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఎన్ఎల్పి అంటే ఏంటో చూద్దాం. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సి మనం వి ద హ్యూమన్స్, మీరు దిస్ ద టెక్నాలజీ దట్ టాట్ ద మిషన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు సిరి అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేశారా? మన మొబైల్లో ఉంటుంది కదా సిరి. సో మీరు హై సిరి సెట్ అండ్ అలారం ఫర్ 6 AM అంటే అది మీకు అప్లికేషన్ సెట్ చేసేసింది. అండ్ ఎలెక్సాలో మీరు ఎలెక్సాలో మాట్లాడారు అనుకోండి. సో ఎలెక్సా జస్ట్ ప్లే మీ సమ్ సో ఫీల్ గుడ్ సాంగ్స్ అంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. మీరు గూగుల్లో ఇఫ్ యూ టెస్ట్ బెస్ట్ బిర్యానీ నియర్ మీ ఆర్ బెస్ట్ రెస్టారెంట్, ఓకే నియర్ మీ అనుకుంటాం కానీ మనకి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఆ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? కంప్యూటర్స్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్ కదా. సో హౌ వీఆర్ గెటింగ్ that by using this NLP only, natural language processing. Okay na. So what will happen? Humans మన ఏంటి జస్ట్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో ఇస్తాం కదా. సో బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ అమీర్పేట్ అని ఇప్పుడు హ్యూమన్ వాట్ ద హ్యూమన్స్ విల్ స్పీక్. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎన్ఎల్పి విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ ఏదైతే మాట్లాడతారో ఎన్ఎల్పి విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ అక్కడ నుండి కంప్యూటర్స్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైనల్ గా మెషిన్స్ రెస్పాండ్. ఎందుకంటే సో కంప్యూటర్స్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్స్ ఏం అర్థం చేసుకుంటే ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ కదా. సో మధ్యలో ఎన్ఎల్పి యాక్ట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్లేటర్ బిట్వీన్ ద హ్యూమన్స్ అండ్ ద కంప్యూటర్స్. సపోజ్ మీకు యు నో ఓన్లీ హిందీ, ఓకే నాకు ఇంగ్లీష్ ఒకటే వచ్చు. మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇద్దరిలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ని కన్వర్ట్ చేసుకుని వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు. Here NLP, what it will do, my dear aspirant, it is a technology that taught the machines to understand the human language. Okay, na? So NLP, what it will do, it acts like a bridge between the humans and the computers. Okay, na? It is a branch of AI. It helps us to understand the human language. Okay, మనకి ChatGPT, how it is understanding the human language? By this NLP concept only, natural language processing. ఓకేనా, ఇదేం చేస్తుంది దిస్ ఎన్ఎల్పి? ఇట్ హెల్ప్స్ us టు లిజన్ టు ద స్పీచ్. మన స్పీచ్ ఇస్తే స్పీచ్ టు టెస్ట్, ఓకేనా, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్ట్ టు స్పీచ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్ఎల్పి ద్వారా చేస్తాం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో టు రిప్లై లైక్ హ్యూమన్స్,
ఓకేనా. అండ్ ఇంకోటి గ్రేట్ ఏంటంటే ఈ ఎన్ఎల్పి ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో. తర్వాత ఫైనలీ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద కంటెంట్ లైక్ మన హ్యూమన్స్. ఇవేమవుతుంది, బై యూజింగ్ దిస్ ఎన్ఎల్పి దే ఆర్ ట్రైనింగ్ ద సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ టు ద మెషిన్స్. అంటే అప్కమింగ్ డేస్ లో ఏమవుతుందంటే విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ వన్ హ్యూమన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫర్ ద హ్యూమన్స్ they will try to, one machine will understand better than the humans understand each other. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మెషిన్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ విల్ బి గెట్ ఇంక్రీస్డ్. మనకి హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్తే మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. ఇఫ్ యూ సే ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. మెషిన్స్ అర్థం చేసుకోలేవు కదా. ఇన్ అప్కమింగ్ డేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద మేక్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ద మెషిన్స్. హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా అవుతుంది, బెటర్ దాన్ దట్. అంటే వీఆర్ ట్రైనింగ్ సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ అండ్ టు డిటెక్ట్ ద హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, వీఆర్ ట్రైనింగ్ టు ద మెషిన్స్. అంత డెప్త్ గా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ లో. సో అవన్నీ చేయడానికి మనం ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లోన్, చాట్ జీపీటీ ఆర్ దిస్ మెషిన్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ ఇన్ లోన్లీ. మీకు అకార్డింగ్ టు దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద సజెషన్స్. ఓకేనా. అంటే నథింగ్ బట్ మీ ఎమోషన్స్ ని, మీ సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసేసుకుంటాయి మెషిన్స్. దట్ మచ్ ట్రెండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో బై లెర్నింగ్ దిస్ సో ఎన్ఎల్పి ఓన్లీ. ఓకేనా. సో ఇవేం చేస్తాయి, ఎన్ఎల్పి స్లోలీ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మై డియర్ ఆస్పిరెంట్. ఓకే, టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we are using this NLP only. Okay, no? So like this, so many advantages are there in this NLP. Okay, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ఎల్పి ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హెల్ప్స్ ద కంప్యూటర్ టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు జనరేట్ ద రెస్పాన్స్. ఎందుకంటే కంప్యూటర్స్ కరెక్ట్లీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ బిట్వీన్ విల్ హ్యావ్ ద దిస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్. In this natural NLP, it acts as a translator between the humans and computers to understand the human language. Put chat GPT, how it is, it does not know English. It it knows only the computer languages only to interact with that. But how it is responding that applications, maniki NLP anedi untundi. Okay, whatever the language you are giving, so human language istam kada, so it will understand. NLP will understand, and tarvata applications it will process that process, and మనకి రెస్పాన్స్ కూడా ఎలా వస్తుంది, హ్యూమన్ లైక్ రెస్పాన్సే కదా చాట్ జీపీటీలో కూడా. ఇవన్నీ కూడా సో విల్ డూ ఇట్ బై NLP ఓన్లీ, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్.